Good evening, everyone. Just give me 1 or 2 minutes. I'll set up everything over here and we'll start. All right. I hope all of you can see the screen and you can hear me as well. Okay. So the last time we derived that formula for refraction by a single curved surface, right? So this time we will just continue from there, right? Okay. I hope all of you remember that formula now. This one. Okay. So the next thing that we're going to do now is probably lens formula. Let me just confirm that. Okay. Yes, it is lens formula indeed, right? So let's go to the next topic, that is refraction by a lens, right? Okay. Now let's talk about the refraction by a lens. Again, first, I think it's important to understand what is a lens. A lens is generally a glass medium. Okay, typically lenses are made up of glass, right? So a lens is a glass medium, or actually any other medium, with two spherical surfaces, right? So typically a lens is a medium with has two spherical surfaces, but sometimes one flat surface and one spherical surface is also possible, right? Okay, generally this is what it is, right? But sometimes we get it like this also, right, where one surface is flat but the other one is spherical. Okay, so what does it look like when we draw it? Well, I'm sure all of you have seen such diagrams of lens. So if you realize, this is actually two spherical surfaces. The yellow is the first one, for example. You see, it's going to be a part of a big sphere, right? So we say it's a spherical surface. And the green one is
the second one, right? So these are two spherical surfaces, right? And between them there is a medium, and that medium is, suppose, glass. Normally lenses are made up of glass, right? So this is what a lens is, first of all. Now it's not necessary that one should curve this way and the other should curve this way, right? I'm sure all of you know that lenses can also be made like this. So let's say one surface is like this, okay, and it's also possible that the other surface is curving the same way, but it's of this shape, right? So there are two different radii. I hope you understand that this is one radius of curvature, and then there is a, another, for example, maybe from here, another radius of curvature. So possible that there are two different radii of curvature. Okay, આ બધું થોડું આવશે આગળ એ પાછું. This just to give you a basic idea, right? Okay, આ બધી ટાઈપના લેન્સ હોય. This is actually the kind of lens that you wear. I mean, people would be wearing contact lenses જોયા છે એ આવા હોય. Have you noted that? Okay, anyways, let's just talk about how exactly a lens refracts light and makes an image, right? So let's start. So first of all, for simplicity right now we are just talking about a convex lens. Okay, જો એક વસ્તુ કહો, આવો ડ્રો કરવાનો, this is a good drawing, this is a bad one. Okay, please remember that in this discussion and in your syllabus you only have thin lenses. Thin lenses એટલે જે અહીંયા સેન્ટર પર બહુ thickness નો હોય, right? આવું નહીં. I hope that is clear. Okay, right? Why thin lenses only, એ હમણાં ડેરિવેશન કરાવો ને ત્યારે વચ્ચે કહીશ, એટલે તરત ખબર પડી જશે કે why we are studying thin lenses only, right? What happens if the lenses are thick? Okay, so please, when you draw it, be careful. Okay, so let's say this is a convex lens, right? Let's say this is a convex lens. ના અવિનાશ, ખાલી સ્મોલ એંગલનું નથી, એક બીજું રીઝન છે આમાં, એક એક્સ્ટ્રા રીઝન છે. ઓકે, સો સપોઝ this is the principal axis. આ તો બધાને યાદ છે ને, right? Okay, this is a principal axis, right? And here this point is called O. Pole nahi, here you don't call it pole, here you call it O. O stands for optical center. Okay, O stands for optical center. All right. Okay, now what would happen is I would typically be calling this surface as first surface and this surface as second surface, right? If incident light is coming in right side or in this direction. Okay, so suppose incident light is coming like this, then this is first surface. Clear? Why so? Why so? Because let's say there is an object here, let's say A is the object. Okay, right? So light from the object will fall on which surface first? On the left surface. Okay, make sense? Light from the object falls on the left surface first, so that's why I call this surface 1, and that's why I call this surface 2. All right. Okay, so these are the basic stuffs, right? Okay, so what's going to happen here? You see, typically we put this in air, right? But let's say there is a medium with refractive index n1 here, and there is a medium again n1 here. બે બાજુ air જ હોય ને generally, right? And let's say that this has medium, this has refractive index n2. તો શું થશે? અહીંયા bend થશે, right? Because light is going from one medium into another medium, another medium, right? And this is also first medium once again, right?
So light is going from one medium into another medium, so it's going to bend, right? Okay, so we suppose bend those, right? So I want you to understand that it will bend here, and then once again when it comes and hits this surface, surface number 2, right? There also it's going to bend, right? એટલે ત્યાં પાછું refraction થશે, એટલે બે વાર refraction થાય. Maybe like this. Okay, I'm just drawing a rough sketch. Actually આમ આવે, right? But it will bend twice. Is this clear that there will be refraction twice in a lens? Is this clear, everyone? First time on surface 1, and then second time on surface 2, right? Okay, right. So do you also at least understand in principle that what we have here is actually that if you want to derive, or if you want to know where is the image formed, suppose you want to know where is the image formed, હજી બીજી વાર diagram draw કરીશ, વાંધો નહીં. Okay, if you want to know where is the image formed, then you should use the refraction by curved surface formula 2 times. Do you understand this? Refraction by curved surface formula 2 times. Correct? One time for first surface, this one, and then second time for second surface. કારણ કે બે surface curved છે, right? You understood this? Yes or no, everyone? કારણ કે આમાં બે વાર exciting phenomena થાય, right? Okay, I'm just saying that as a joke. I know you're not excited by refraction, right? So there is refraction twice by curved surface. So we will use the formula for curved surface 2 times. Okay, અને પછી છેલ્લે derive થઈ જશે lens formula. Okay, so that's what is the plan, right? Okay, now so before we actually start with this, ના વાંધો નહીં, ચલો એ વચ્ચે જ સમજાવીશ, ભલે વચ્ચે જ સમજાવી દઈશ. Okay, right? Now let's just talk about the radius of curvature. I think તમને બધાને આવડે છે, પણ આ તો ખાલી કન્ફર્મ કરી દઉં કે ખરેખર આવડે જ છે ને. So let's say this is the first surface of lens. Excuse me, I'm just drawing it a little bit larger, right? બાકી thin lens draw કરવાનો એ ભૂલવાનું નહીં, right? So if you take this as the first surface, આ yellow વાળી, તો એનું center અહીંયા આવશે, correct? C1. Okay, what is C1? C1 is the center of curvature of the first surface, right? So in this case, you are going to measure R1 as sorry. Sign convention, okay, sign convention. Right? R1 as OC1, right? R1 as OC1, right? Here all distances are not measured from pole, but instead all distances are measured from optical center, that is O. I know you would be thinking એને થોડું radius કહેવાય, right? Radius તો કોને કહેવાય actually? Radius તો અહીંથી અહીંયા સુધી radius કહેવાય, બરાબર ને? I hope you understand what I'm saying, right? But this is where the thin lens idea comes into picture, right? Actually R1 should be equal to, let's say this is M1, suppose. Okay, so then it should actually be equal to M1C1, right? But for thin lens, I'm sure you understand that this distance is negligible, right? Okay, so if you neglect that for a thin lens, again this all is only valid આખું એટલું નાનું હોય, so this is a thin lens, so this is negligible. So OM1 doesn't matter, right? So instead of OM1 I can write OC1. Is that okay? Right?
So this is actually the other reason, Avinash, why I said why we have to only do this for thin lens. All right, clear? This is clear, everyone? Why it is only true for thin lens, that's also clear. એટલે છે ને એકચ્યુઅલી એક સિક્રેટ કહી દઉં, કોઈ પણ કેલ્ક્યુલેશનમાં આપણે એવું જ માનશું કે O M1 and M2 they are same. In all kinds of calculation we will just consider that O M1 and M2 are same point because it is a thin lens, so the distances are negligible. All right, આ એક common theme છે, આ બધી જગ્યાએ આવશે વારે ઘડી, right? Okay, so R1 is OC1. Now if I talk about R2, now lots of logic has been explained already, so I don't think it's going to be a problem. So if I take this as the second surface, બરાબર ને, તો એનું center of curvature આ side આવે, right? This doesn't have to be same. Again, let me tell you. Okay, so then R2 is going to be minus OC2. I hope that is clear, right? R2 is equal to minus OC2. Actually minus M2C2 આવવું જોઈએ, but like I said, M2 and O can be considered same point for thin lens. બરાબર ને? Now again, is it compulsory that OC1 is equal to OC2? No, not compulsory. Okay, એટલે ઘણીવાર એવું થશે કે અલગ આવે. Clear? Please make note of this, right? OC1 is equal to OC2 is not compulsory. They may be different, right? They may be different. All right, okay. Now, so there are two centers of curvature for two different surfaces. So there are two radii of curvature, plural, right? Two radii of curvature. અચ્છા, હવે આ બેનો યુઝ છે ને આપણે ડેરિવેશનમાં કરવાનો. ઓકે, so let's start. So first of all, let's say that there is an object here. O nahi, sorry, A. Right, and let's say that this is the principal axis of a lens, right? And once again, for simplicity, right now let's talk about convex lens. Okay, let's talk about a convex lens. Okay, right. Actually my lens આવો જ દેખાયો, એકદમ આવો પાતળો જ હોય, બહુ એવો જાડો ન હોય, સ્ફિયર જેવો ન હોય, right? Okay, so now I can always I can always mark one point here, C2. અચ્છા, પહેલા ફર્સ્ટ ની જ વાત કરીએ, સેકન્ડ ને છોડો, ફર્સ્ટ. Okay, let's talk about first. અહીંયા C1 આવશે. Now if you say that you are measuring the distance from M1, પણ M1 થી તો measure કરવાનું નહીં. So I can say that if or let object be placed at A. Okay, let's say the object is placed at A, right? Then do you realize that the object distance for first surface, કારણ કે પહેલા શું થશે, જો પહેલા શું થશે, light will come from this object. Okay, it will hit the first surface. Agreed? આ one ખોટી જગ્યાએ મેં લખ્યું, આ one surface ક્યાં લખું, અહીંયા લખું. Okay, so light will hit the first surface. અત્યારે second surface ને ignore જ કરો, right? Just ignore this for a while. Okay, પછી એનું કામ આવશે. So here what is happening, light is going from a medium with refractive index N1 into this glass medium, right, which is medium 2 and it has refractive index N2. All right, okay. So you could actually say that this is just like refraction by curved surface. Same જ છે, કાંઈ બીજું નથી કરવાનું. So object distance for first surface is U is equal to minus, કેમ minus, આ બાજુ plus આ બાજુ minus, બરાબર ને, સાઇન કન્વેન્શન. So is equal to minus OA, right? Is equal to minus OA. Fine.
Okay, and image is formed by refraction. Image is formed by refraction at first surface, right? Okay. અચ્છા ઇમેજ ને શું I1 કહી દો. ઇમેજ I1 is formed by refraction at first surface. એટલે સપોઝ આનું રિફ્રેક્શન થઈને અહીંયા ફોર્મ થાય. ઓકે, ક્યાં ફોર્મ થાય છે ને એનું કંઈ જ ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. ઓકે, એ ગમે ત્યાં મૂકી દો, નો પ્રોબ્લેમ, ગમે ત્યાં મૂકી દો, ટેન્શન ન લો. ઓકે, it is formed somewhere, that's it, right? See, now you might be thinking તો ઓલી સેકન્ડ સરફેસ હતી ને અહીંયા ક્યાં વહી ગઈ? અહીંયા હતી ને સેકન્ડ સરફેસ. Yeah, but just wait a minute, I'm explaining what we have done, right? આટલું ડ્રો કરી નાખો પહેલા. બે ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવા કમ્પલસરી. This is first. Okay, this is first. We draw the first surface, refraction થઈ ગયું, image I1 is formed by refraction at first surface. Okay, now if you want, again in diagram you can show these distances. એક વસ્તુ કહી દઉં, તમે બુકમાં જોજો, ડાયાગ્રામ્સમાં છે ને કોઈ દિવસ એ લોકો સાઇન કન્વેન્શન નહીં ઇન્ડિકેટ કરે. એટલે તમારે જો ડાયાગ્રામ ડ્રો કરવો હોય તો બુકમાં છે એ ટાઈપના માર્કિંગ કરી નાખો. ના, બેનું ડિસ્ટન્સ એડ નથી કરવાનું. ઓકે, સો ઇમેજ I1 is formed by refraction at first surface, right? Let's say such that image distance is V1. Okay, when a V1 goes, V કેમ નહીં, પછી આગળ V use કરશું. So what we have is now a relation. ઓલી ફોર્મ્યુલા શું હતી? -n1 by u plus n2. પેલા ફોર્મ્યુલા લખું છું ખાલી, તમે હમણાં નહીં લખો તો ચાલશે. આ ફોર્મ્યુલા છે, બરાબર ને? But here instead of image distance we have V1, instead of radius of curvature we have R1. All right, okay, so this is for surface 1. Formula બની ગઈ. Again, light is going from this to this, right? અહીંયા ગ્લાસમાં આવે છે ને અંદર, અહીંયા સપોઝ ગ્લાસ છે, right? So light is going from 1 to 2 medium, right? એટલે આવી રીતે લખ્યું. Now comes the interesting thing. It is that now if you see what happens with this ray of light. ચલો અહીંયા first surface હતી, refraction થઈ ગયું, okay, અને આમ આવે છે, and rearing to go, and it's as if it would go and meet the principal axis over here. Okay, એટલે image અહીંયા form થવી જોઈએ, right? It's as if the image would be formed here, but little does it know its future. શું થશે વચ્ચે? અરે સેકન્ડ સરફેસ કે છે ક્યાં જાસ, હું તો અહીંયા છું, right? So what's going to happen at the second surface? So the ray of light that was actually meant to go here, right? The ray of light that was actually supposed to go here will now not go there, right? Instead of that, let's say it bends and goes here. આ સમજાઈ ગયું શું ડ્રો કર્યું? The ray of light would have actually gone here, right, if second surface was not there, right? આ લખતા નહીં હો ડાયાગ્રામમાં, આ તમને સમજાવવા માટે લખું. If second surface was not there, this ray of light would go here, correct, at I1. Agreed? But now because there is a second surface, so it bends over here at this point and then it comes to this place, right? So finally you can say that by contribution of both the surfaces, બે surfaces એ કઈ કઈ ખડી કરી ને, okay, so by contribution of both the surfaces, finally the image is formed here. This is final image. Is that clear? Okay, here I would like to actually add one more important point. Okay, ભલે
આને રિલેટેડ છે પણ આના સિવાય ઘણો એનો યુઝ છે. So what I'm saying is, listen to this. This was object, actual object, okay? Right? This is like a pseudo image, okay? Right? This is like a pseudo image. You agree with me? Right? એટલે આને ખરેખર pseudo image નો કહેવું હોય તો it's like a temporary image or a false image. Right? કારણ કે finally એ image નથી, અહીંયા ખરેખર કંઈ હોય નહીં. Let me tell you that. Let me tell you that here actually there is nothing. Even if you go over there and try to see, you're not going to get anything. કેમ? કારણ કે light થોડી અહીંયા આવશે. Light તો અહીંયા જ હશે. I hope you understood that. Right? Is that clear? So what's there at I1? There is nothing. There is nothing at I1. I hope you understand what I'm saying. Is it clear everyone that at I1 actually there is nothing? આ તો આપણે આવી રીતે વિચારીએ છીએ. It's like superposition principle કે ફર્સ્ટ સરફેસ એનું કામ કરી નાખ્યું ને ઇમેજ અહીંયા બનાવી. હવે સેકન્ડ સરફેસ શું કરશે? એનાથી આગળ અહીંયા ઇમેજ બનતી હતી ને એના બદલે હવે અહીંયા બનાવશે. રાઈટ? So now I can actually think of it like this. Listen to this very carefully. આ એક નવો કન્સેપ્ટ છે, તમારે 10th માં નહીં જ આવ્યું હોય, guaranteed. Right? So the concept is this. So you could say that this, લખજો, લખાવજો વ્યવસ્થિત. This image I1 behaves as bracket virtual bracket over. This image I1, એટલે આ જે I1 ફોર્મ કરી હતી ને ફર્સ્ટ સરફેસ, that behaves as a virtual object for second surface. I'm going to pause over here at this sentence. આજ સૌથી ખતરનાક સેન્ટેન્સ છે આખા ડેરિવેશન નો. Is this sentence clear? એટલે આ સેકન્ડ સરફેસ શું કરે છે કે લાઇટ અહીંયા જવી જોઈએ, એના બદલે એને બેન્ડ કરીને અહીંયા લઈ આવશે. રાઈટ? એટલે આ છે ને રિલે રેસ જેવું છે. યુ નો આઈ એક્સપ્લેન ઇટ લાઈક ધેટ ઓલ્સો. ઇટ ઇઝ લાઈક રિલે રેસ. ઓકે, ફર્સ્ટ સરફેસ એન્ડ સેકન્ડ સરફેસ હેવ પાર્ટિસિપેટેડ, બરાબર ને? તો આ ફર્સ્ટ સરફેસ શું કરશે? ઓબ્જેક્ટ એ છે ને એની ઇમેજ I1 બનાવીને આને આપી દેશે, લે તું. રિલે રેસમાં એવું જ હોય ને. હવે I1 શું કરશે? I1 છે, સેકન્ડ સરફેસ શું કરશે? I1 ની ઇમેજ બનાવીને ફાઇનલ I આપી દેશે. ક્લિયર? ઓકે, so for this is object and this is image. But for second surface, this is object and this is image. Okay, આ મેથ્સ વાળાને થોડુંક કોમ્પોઝિટ ફંક્શન જેવું લાગશે જો તમે કોમ્પોઝિટ ફંક્શન્સ બરાબર સમજ્યા હોય તો. એનીવેઝ, ચલો બહુ મેથ્સ વાળું એવું નહીં બોલું, ખોટા લોકો ગભરાઈ જશે. તમને લોકો બે ત્રણને સમજાઈ ગયું, સારી વાત છે. ચલો, so what I'm saying is that the first surface, what it does is, have a look what it does. Light A થી આવી એને બેન્ડ કરીને ઇમેજ I1 પર ફોર્મ કરવાની ટ્રાય કરશે, કરેક્ટ? પણ અહીંયા થશે નહીં, કારણ કે ફર્સ્ટ સરફેસને થોડી ખબર છે કે પાછળ સેકન્ડ સરફેસ. So first surface is doing its work. Its work is to take the object or light from the object at A and try to form its image at I1. Right? So for first surface, object is A and image is I1. But for second surface, the object is I1 and the image is I. Right? એટલે એ શું કરે છે? સેકન્ડ સરફેસ શું કરે? જે લાઇટ I1 પર જવાની હતી ને એને અહીંયા ન જવા દીધી, એના બદલે એને બેન્ડ કરીને ફાઇનલ ઇમેજ I પરફોર્મ કરી. ઓકે, so that's how you could think of it. Right? Okay, so now if we write the formula for second surface, okay, so let's continue with
અચ્છા પહેલા એક માર્ક કરી લઈ ડિસ્ટન્સીસ, બરાબર ને? એટલે આ થઈ ગયું ફાઇનલ ઇમેજ ડિસ્ટન્સ વી, અને આ તો V1 હતું જ. See, here is where once again thin lens comes into picture. Actually તમે જોવો ને તો આપણે V1 ક્યાંથી મેજર કર્યું હતું? O થી. આમ તો આ ફોર્મ્યુલા માટે છે ને તમારે આ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવા માટે તમારે M1 થી મેજર કરવું પડે. બટ અગેન લાઈક આઈ સેડ M1 ઇઝ સેમ પોઈન્ટ એઝ O. એટલે થિન લેન્સનો ફાયદો જ આ છે કે તમે ગમે ત્યાંથી મેજર કરો બધું હરખું જ થાય. O થી કરો કે M2 થી કરો કે M1 થી કરો, રાઈટ? થિક લેન્સ હોય તો એવું ન ચાલે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ, રાઈટ? સો here we now have to measure the distances from O or M2 or M1, બધું એક જ છે, right? So that's why now if I would go on and write the formula, so for refraction by second surface, હવે બહુ ધ્યાનથી જોવાનું. અહીંયા N2 છે, અહીંયા N1 છે, બરાબર ને? બાર અહીંયા N1, અહીંયા N2, અહીંયા N1. So now light is going from glass to air, correct? From glass to air, clear? From glass to air. આ તો સમજાણું ને કે ન સમજાણું? I'm waiting over here. Is this clear, everybody? ઓકે, તો હવે જો પહેલા હું ફોર્મ્યુલા લખું છું, પછી વેલ્યુ મૂકીશ. એકદમ પેશન્સ રાખવાનો, નીતર ગડબડ થઈ જાય. ફોર્મ્યુલા ઇઝ ધીસ. ઓકે, ધીસ ઇઝ ધ ફોર્મ્યુલા, રાઈટ? હવે વેલ્યુઝ મૂકવાની છે. હવે વેલ્યુઝ, સો N1 actually means in any formula that we are deriving, N1 means N from. કેટલા ટાઈમથી આ હું તમને સમજાવવાની ટ્રાય કરું છું that this is actually very useful way, બરાબર ને? ઓકે, હવે લખો. ચલો હવે શું લખશું? તો માઇનસ from where? From glass, એટલે minus N2 upon. Now the object distance is actually V1. આટલું સમજાઈ ગયું? અમે બહુ ધીમે ધીમે આપણે જવાના છે. આટલું સમજાઈ ગયું છે? Is this clear, everyone? I'll just repeat it in case some of you are finding some trouble. પહેલા તો અહીંયા 1 2 હતું ને, એના બદલે from ને 2 લખી નાખ્યું, બરાબર? એ હું તમને ચેપ્ટરના સ્ટાર્ટિંગથી કહેતો આવ્યો હતો કે આમ કરાય. હવે and from, look at this ray of light, yellow ray of light. એ પહેલા ગ્લાસમાં છે અને પછી બહાર એરમાં જાય છે, કરેક્ટ? સો from should be glass. તો ગ્લાસનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપણે લખ્યો છે N2. સો minus N2 upon U, object distance. But for this second surface, everyone please make this kind of table. For this second surface, what is the object? It is I1. Clear? For the second surface, the object is I1. So object distance ની જગ્યાએ હું V1 લખીશ. Instead of U, I am writing V1. Right? એટલે આવી રીતે કરવાનું, બરાબર? હવે સેકન્ડમાં આગળ પ્લસ NTO એટલે N2. Where is light going? It's going to air. તો એરનો રિફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ આપણે N1 લીધો. Upon V for image distance. So for this second surface, the image is I, correct? Have a look at the relay race. All right, for the second surface, the image is I. All right, so I નું distance શું છે? V કે V1? તો V. All right, so that's what we get. Is equal to, હવે અહીંયા પાછું ઈ ને ઈ જ આવ્યું છે. So it's not tough. N2 ની જગ્યાએ N1 લખવાનું, N from ની જગ્યાએ N2 લખવાનું. I know it can be very weird, but this works and works perfectly. Divided by R
એટલે રેડિયસ ઓફ કર્વેચર ઓફ વિચ સરફેસ, ઓફ સેકન્ડ સરફેસ, આ સેકન્ડ સરફેસ, તો એના માટે R2 લખવાનું. ધીસ ઇઝ વેર મેની પીપલ ફાઇન્ડ ઇટ કન્ફ્યુઝિંગ, પણ ખરેખર કંઈ કન્ફ્યુઝિંગ નથી. R2 ની અંદર ઓટોમેટિકલી સાઇન કન્વેન્શન છે જ, એટલે આપણે વધારે પડતું યુઝ કરવાની જરૂર નથી. હિયર સી R2 itself has a sign convention, રાઈટ? એટલે એમાં કંઈ આગળ -R2 લખવાનું ન હોય. I hope nobody is getting confused. We don't need to write -R2 because R2 itself has a negative sign in it. It has. It is inbuilt, right? Okay, so this is the second equation. Where's the first one? First one was for first surface. ક્યાં જતી રહી? આ રહી, હવે આવશે. અહીંયા છે, સાઈડમાં છે, સોરી. આપણું બોર્ડ એવું વિચિત્ર છે. So I'll just write these equations once again. Okay, એક સાથે લખી નાખું છું, તમારે બીજી વાર લખવાની જરૂર નથી, right? You just call them 1 and 2. Okay, so here it is -n1 by u plus n2 by v1 is equal to n2 minus n1 by r1. That's the first equation. And the second equation is -n2 by v1 plus n1 by v is equal to n1 minus n2 upon r2. બરાબર ને? એટલું થઈ ગયું. Now we will simply take these equations and we want to find a relation between final image distance and object distance. આ બેનું relation જોઈએ, right? Do you see some very simple maths you could do to remove or eliminate v1? What should we do? ચલો મગજ દોડાવો. Do you see some very simple maths that we need to do to eliminate v1? Yes, Avinash, very good. Others? Yes, Imani, yes, Sorali, well done. શું કહે છે કૃપા? જસ્ટ એડ ઇક્વેશન્સ, રાઈટ? બીજું કંઈ જ કરવાનું નથી. જો આટલું બધું આ માથાકૂટ જેવું કર્યા પછી આ સ્ટેપ કેટલો ઈઝી. એડ ઇક્વેશન્સ. સો વોટ ડુ વી ગેટ ઇફ યુ જસ્ટ એડ ઇક્વેશન? આ ટર્મ ઉડી જશે ને આખી, બરાબર ને? Okay, when we'll add, these terms will get cancelled and we will get -n1 by u plus n1 by v is equal to n2 minus n1 by r1 plus n1 minus n2 by r2. So we will forcibly change this sign and make it like this. Okay, આ તો આવડે ને બધાને આવું કરતા? એટલે કોમન લઈ લેવાય ને. So what's common on left side? What's common on left side? It is n1. એટલે 1 by v minus 1 by u, okay, is equal to this. And what's common on right side? એટલે પેજ પતી ગયું. What's common on the right side? n2 minus n1 is common. Okay, so next step goes here. So therefore n1 1 by v minus 1 by u is equal to n2 minus n1 common, okay, bracket માં, અને બાકીનું પાછું બ્રેકેટમાં 1 by r1 minus 1 by r2. I hope this is clear, right? And finally હજી આ ડેરિવેશન આગળ ચાલશે, પણ અત્યારે એકવાર આ ચેક પોઈન્ટ છે. ઓકે, આવી રીતે લખી શકાય. ઓકે, right? So this is what we have got. અહીં સુધી સમજાઈ ગયું છે કે કઈ પૂછવું છે? આવું એક ટેબલ છે ને બનાવીને રાખો તોય ચાલે. શું ટેબલ? ફર્સ્ટ સરફેસ, સેકન્ડ સરફેસ. ભલે એક્ઝામમાં ન લખો, અહીંયા ખાલી ઓબ્જેક્ટ એન્ડ ઇમેજ, બરાબર? એટલે તમને ખબર પડે. તો ઓબ્જેક્ટ એ, ઇમેજ i1, પછી અહીંયા ઓબ્જેક્ટ i1 ને એનાથી ફાઇનલ ઇમેજ i. ઓકે, જે રીતે તમારે કરવું હોય, નો પ્રોબ્લેમ, રાઈટ?
ડેરિવેશન એક્ઝામમાં છે ખબર નહીં, મેં જોયું નથી. હશે જ તેને, બધું કાઢી નાખવાનું, પછી ચેપ્ટરમાં કઈ રાખવાનું જ નહીં. કેમ એક્ઝામમાં નહીં હોય તો તું ધ્યાન નહીં દે ચૈત્ય? ઓકે, સો ધીસ ઇઝ વન ચેક પોઈન્ટ હિયર, રાઈટ? આવું એક રિલેશન આવે છે બિટવીન વી એન્ડ યુ. જેમ મિરર ફોર્મ્યુલામાં આવું આવતું હતું એ ટાઈપનું કંઈક આમાં આવ્યું, બરાબર? ઓકે, now shall we go ahead? Anyone wants to ask anything? Okay, I take that as a no. So now we are going to talk about focus. Okay, principal focus, right? Or simply focus. કદાચ આ બુકમાં તો ફોકસ જ લખે. શું લખે? ફર્સ્ટ ફોકલ પોઈન્ટ અને સેકન્ડ ફોકલ પોઈન્ટ એવું લખે. ઓકે, ઓલ રાઈટ. સો what is focus of a lens? એની ડેફિનેશન, હવે બે ફોકસ હોય, જો બધા લેન્સને બે ફોકસ હોય, રાઈટ? સો there are two focal points. Please remember this. There are two focal points. Okay, right? Okay, so first focal point એટલે શું? આ બધી ડેફિનેશન થોડી વ્યવસ્થિત એટલે કરાવું છું કારણ કે આ વખતે, અરે સોરી, ફર્સ્ટ ફોકલ પોઈન્ટ. સો વોટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ફોકલ પોઈન્ટ? Focal point on side from which incident light arrives. Okay, focal point on side from which the incident light arrives, that is called first focal point. And second focal point means બીજી બાજુ વાળું. Okay, so focal point on side opposite to opposite from where incident light arrives. થોડું લેંગ્વેજમાં ગડબડ થઈ ગઈ. ઓકે, તમારે એક્ઝેક્ટ જોવી હોય તો બુકમાં જોઈ લેજો, બહુ એવી અઘરી નથી, આવું જ છે, મીનિંગ સાચો છે, પણ આ તો ગ્રામર થોડું આગું પાછું થઈ ગયું. ઓકે, આઈ હોપ some of you have already understood the meaning, but for anyone else, here is the idea. આ કોન્વેક્સ કોન્કેવ બે માટે છે. ઇટ્સ અ કોમન ડેફિનેશન, એટલે થોડું કન્ફ્યુઝન કોઈક વાર થાય છે એટલે સમજાવું છું, નહીતર તો બીજું કંઈ છે નહીં. સપોઝ ધીસ ઇઝ અ કોન્વેક્સ લેન્સ અને લાઇટ આમથી આવે, બરાબર? ઓકે, નોટ નેસેસરીલી પેરેલલ, ગમે તેમ લાઇટ આવે છે ખાલી. ઓકે, સો ધ ફોકસ ઓન ધીસ સાઇડ ઇઝ કોલ્ડ first focus. F1 લખું છું, F1, first focus. Okay, I think you would have understood the definition now. And the focus on this side is F2. Clear? Okay, now for a concave lens what happens? See, the definition remains the same, right? એટલે blindly follow કરો definition તો આવી જશે. Suppose this is a concave lens. Okay, and let's say light is coming in from this side. All right, so here also same thing. This is first focus and this is second focus. કંઈ કન્ફ્યુઝ થવા જેવું આમ નથી, પણ તમે વધારે વિચારવા માંડો ને તો કન્ફ્યુઝ થઈ જાવ. Follow these sentences to the word and everything is okay. Clear? મિસ્ટેક નથી થયો, આમ જ આવે. Is this clear?
ઓકે, વેરી ગુડ. આજ તો યાર બધા માણસો બહુ બિઝી છે. આજ તો હાફ સેન્ચુરી નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ એ નથી આવ્યા. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ ફોકલ પોઈન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ફોકલ પોઈન્ટ. આ તો બધું બરાબર, બટ વોટ ઇઝ ફોકસ રિયલી એ 10th માં આવ્યું હતું, બરાબર, એટલે મેં પછી રાખ્યું છે. એટલે મોસ્ટલી તો બધાને ખબર જ હશે. ફોકસ means for a convex lens, લખું આખી ડેફિનેશન, બહુ કંટાળાજનક છે, રાઈટ. The point at which incident rays parallel to principal axis meet meet after refraction એવું લખવું જોઈએ, એ ભૂલી ગયો લખવું અહીંયા. after refraction, ઓકે, is called focus. એટલે આનો મતલબ શું થાય? એક ડેફિનેશનમાં બે લખી સાથે. It's that if rays of light are parallel to principal axis, this is principal axis, right? Okay, and if the rays of light are parallel to it, okay, okay, so where do they meet? They will meet at this point, okay, so this is called focus, right? Okay, પણ concave lens માં કેવું થાય? They don't really meet, they only appear to meet. I hope you remember that. એવું આવતું હતું કે નહીં 10th માં? એ નહોતું આવતું કે આવી રીતે રેઝ હશે. This is going to be a very ugly diagram. તો બધા આવી રીતે આમ બેન્ડ થઈ જાય, ગોઈંગ અવે, that is they diverge. તો આ બધા ભેગા તો ન થાય ને. I hope all of you realize that these rays don't meet anywhere. So to make them meet, you'll have to extend them backwards like this, like this, like this. So they appear to meet here. સમજાણું ને? appear to meet over here. એટલે ડેફિનેશનમાં એવું લખ્યું, right? Okay, so for a convex lens the rays actually meet, and for a concave lens they only appear to meet. અચ્છા, હવે આની સાથે છે ને ગયા વખતે મને યાદ છે એટલું કન્ફ્યુઝન થયું હતું એક વસ્તુમાં, તો અત્યારથી તમને પહેલા ક્લિયર કરી દઉં એટલે મારે બીજી વાર ત્રીજી વાર સમજાવવું ન પડે. સો ફોર અ કોન્વેક્સ લેન્સ, ફોર એક અલગ જ ડાયાગ્રામ ડ્રો કરજો નવો, આમાં ખીચડી ન કરતા. ડાયાગ્રામ તો એકદમ છૂટથી ડ્રો કરવાના નવા નવા. ફોર અ કોન્વેક્સ લેન્સ, for a convex lens f is equal to OF2, okay, and for a concave lens f is equal to minus OF1. આ with sign convention છે, okay. So what do I mean here? હમણાં ડ્રો કરું એટલે આઈડિયા આવી જશે ડેફિનેટલી બધાને. Suppose we take a convex lens like this. તો આમાંથી જે લાઇટ પાસ થશે અને પછી ફોકસ પર બધા રેઝ આવી જશે આવી રીતે.
So do you realize that this is actually F2, not F1? Understood? And a sign convention says that this is positive, this is negative. Clear? First diagram clear for the first sentence. Now for second one. Now second one. Okay, એટલે ઈ concave નો છે. So for a concave lens, actually what happens is like this. તો એનું જે ફોકસ છે ને એ ક્યાં આવશે? અહીંયા પાછળ આવે ને પાછળ. I hope you get what I'm saying. તો એનું F1 ઉપર આવે, અહીંયા F2 આ બાજુ આવે. So here what we have is the focal length is actually this one. કારણ કે લાઇટ આમથી આવે તો આ સાઈડ પોઝિટિવ છે, આ સાઈડ નેગેટિવ. So that's why the focal length is minus OF1, right? So it's actually needless to say that convex lens has positive focal length generally if you are following the sign convention, and concave lens has negative focal length. This is not a rule. મને આના exceptions એ આવડે છે. This is generally, okay, where we are not talking about extremely weird cases. બરાબર? This is not a rule. એટલે એવું પછી કોઈ કહેશે નહીં કે સર તમે જ કીધું તું કે આવું હોય. મેં આવું નથી કીધું. This is not always true, but this is true like 99% of the time. Right? Okay. So now what does all this have to do with? Can you hear me, everyone? Can you hear me, everyone? Okay, yeah, fine. I thought my connection just got dropped. Okay, so what does all this have to do with what we derived earlier? જે ઓલી formula derive કરી હતી. Okay, ત્યાંથી હવે આગળ. So we derived that 1 by v minus 1 by u is equal to n2 minus n1 by n1. આ બધી તો મોઢે યાદ છે, એટલી બધી વાર યુઝ કરવી પડે છે. Okay, so this is what we have derived. Now if you consider that there is a lens, let's say there is a lens here, right, and the object is at infinity, so that is we are having parallel rays coming in like this, right? Okay, so where will they converge? એટલે બે લેન્સનું રિફ્રેક્શન સાથે જ દેખાડી દીધું. એક બે વાર બેન્ડ કરવાની જરૂર નહીં, આવું ડ્રો કરો તો ચાલશે. Okay, everyone, you don't need to do it twice. Okay, this is a very bad lens. Okay, so this is where it finally converges. આવું કંઈક છે, right? So now if you consider what's the object distance, okay, right, what is the object distance? U is minus infinity, right? I hope that is clear. Object distance u is minus infinity. Image distance v is equal to f. I hope you realize why, because like I said, અહીંયા O છે, અહીંયા F2 છે. Okay, આ words માં લખતા આવડે ને? શું લખવાનું? If object is at infinity, if object is at infinity, the rays are all parallel to each other, incident rays. So after refraction they will meet at F2 or the focus. બરાબર? તો v is equal to f, u equal to minus infinity. આ બધું ઓલામાં મૂકી દો કે આમાં, તો શું થાય? તો આવું આવે. એક જ મિનિટ, પૂરું થવા જ આવ્યું છે, right? So 1 by infinity is 0. So if 1 by infinity is 0, therefore we get a very important formula. 1 by f is equal to n2 minus n1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay.
This is called lens. This is called lens maker's formula. Not lens formula, everyone. It's called lens maker's formula. Okay. જેણે લેન્સ બનાવવાનો છે એને આ ફોર્મ્યુલાનું કામ છે બહુ. Okay, and finally, if you combine this equation, just a moment, if you combine this equation and this one, તો બેની right side same છે કે નહીં? So therefore, left side should also be equal. If you want, you can call this equation 3 and only 2. કારણ કે આપણે આગળ ઘણું બધું કર્યું. બરાબર ને? ના 2 નહીં, sorry, આ 3, આ 4. So if we combine 3 and 4, if we combine 3 and 4, we get 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. આવી ગઈ તમારી favorite lens formula. Okay, so they are different, please mind well. These two are different. બરાબર ને? This has come from 3 and 4 together. Right? This is called lens makers and this is called lens formula. Right? So they are different. હવે આટલી બધી ફોર્મ્યુલા ગોખીને આવજો કાલ. Sums કરશું. બરાબર ને? Goodbye everyone.